na lang nato ni siya o manaman ta og D, si E na to ni siya. E. Ang E na to is 100. Ano siya? So, full. Itong i-concatenate na to, tanan array. From A to E. So, concatenate, ito siyang E. Tapat-tapat, abay-abay tanan. So, we have NP dot concatenate. Yun. So, we have A, B, C, and D, no? A, B, C, D, E. Error siya because concatenate takes from 1 to 3 positional arguments but 5 were given. Alright. 1 to 3 positional arguments. Unsa man magkaparehas na to og niya sizes, no? Kani siya 1, si D ug si C ug si B. So BDC. Try na to retain si BDC. B, C, D. Error gyapon siya, no? Only scalar arrays can be converted to scalar index. Scalar. The good thing about Python, no, is that it has IntelliSense, no? Whenever kung malibog ta, kung magka-error ta. So you have tab, concatenate, ayun. So open and close, and then shift tab. So magawas na ni siya diri ang yung join sequence of arrows along with existing access. Yun pala yun. So let's try to copy this one, no? Everything. And then, ito tatong change si B, si C, o si D, and then access 0, out, tanggalan na to ni. Data type niya is, what's the data type? Load 64. Yun siya. So let's try, no? Ayun. So number siya, casting is same kind. Diba? Same kind. Yung suggestion niya. So, click niyo yung plus. Makita niyo yung mga explanation sa yung parameters niya. Na kaning casting. Na know, equip, save, same kind, and save. Optional controls what kind of data casting may occur. She also blah 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 blah. So, na siya. Next. What else? So, creating a random values, no, for our array or numpy. So, dito nanta, random values, np dot random run random, ayun siya, random dot rand. So, how many rows? Sample, 2 rows, 3 columns. Okay, so 3 rows, 3 columns. Siya, nag-create siya ng random values. So, random decimal numbers. Random numbers with shape of another array. Pwede po random sample that shape. What else? Random integers. Kay ang rand is naka-default siya for decimal. So how about random integers? So that's np dot random dot rand let's rand int random dot yun rand int siya. How many? 2 by 3 hapon. 2 by 3, right? 2 by 3. Ano ba kinasa to? Ano to? Low, high, size, none. Na siya range. No? Na siya range sa yung integer values. Range niya is low, high, none.
So from sample na from 0 Anak. from 0 to 100 sample. Size niya, diba? As per kuan, as per kanina lang piano na to para sure. So ang low niya from 0 to 100 na siya. The size is, kailan may size? 2 by 3 kapan, 2 by 3. Integer niya is, so run, ayun. So nag-generate siya ng from 0 to 100 na integer. Okay, so there's plenty of kuan diri, no? Code nga naa diri. If you're going to run through with the katong sa documentation or sa documentation sa NumPy gid. So just have to get ang katulang important, no? Diri na lang ta sa mathematics with NumPy nga magamit it for analytics. So mathematics for NumPy. Heading number 1 is we're going to do some adding, no? Diba we have our A and B. Can still print A and our B. Pa ba to? Tara na to ga-add. Pwede ba ma-add ang laylay nga data type? A plus B. Yes, na-add siya. Pero ang B na to is 2-dimensional man siya. Nya ang atong A is 1-dimensional, 1, 2, 3. Ang hitabo is, aman siya gi-add. I-add siya sa tanan nga. Kung i-diretso na to siya A plus B, si A gi-add siya sa tanan row. So 1.75 nimo 2.75, si 2 nahimo og 3. Si 2 nahimo og 4.13, and then kani is 3.13, right? So that's adding, no? How about subtract? So in the same manner, para sa gihapon, inatuon gyapon ang natuon gyapon ang height sa iya. So may what else? Matrix multiplication. So matrix multiplication, multiply na to ang array by array. So halimbawa, diba B and C, print B, muna itong B, no? And C, ano siya, para sa maging sila, yun yung C kay 0 man eh, D na lang. D, ito. So kung atong i-add ni si A, si B ug D dito sa diba na print B ug D. Yan siya. Kung atong multiply, ano sa ito atong diligid ko, ano ni values nga once man, no? Yan lang. Multiply A and B, B and D, print B times D. Ano result? Compare that to sa mathematical, matrix multiplication. So that's print numpy np dot math matrix multiplication. Si B o si D. Okay. B and D. Error siya. Why? Input appearance 1, inline na sila, si B o si D. 2. Make sure input operand 1 has a signature in square dimension 0 with function signature.
Size 2 is different form from 3. Okay, so natay tawo na mismatch atong dimensions for our math mo, no? Ang kuan siya sa dimension niya sa size sa dimensions ng array nga 3 by 3. So kani D atong gamiton and what? D atong i-multiply sa create another um create another array, NP array. We tag NP dot full 2 by 2. Ang yung size niya is size niya 2 by 2, 1 man ni siya. 1, i-multiply nato ng 2. Right. 2 by 2. Siyang assign sa is D multiplied by D1 plus D1. Okay. Next. So D1 and D. Ayan siya. Matrix multiplication. Natay. Kani. Wala dito itong D. D1. Wala itong D1. Ayan siya. 2, 2 and 1, 1, 1, 1. Multiply na to. Diri. Ano siya maning results. 4, 4, 4. So, i-multiply niya each, no? 2 times 1. 1 times 2. That's 2. Plus din niya 2. So, 4. 4 ang kada isa diri. Next. Sorting. Atong array. Unique elements and counting. Aggregations, cumulative operations, daghan pa, no? So, I think pili na to kinahanglan nga i-discuss ang uban, no? So, kanilang basic ng NumPy, accessing and modifying arrays, all ones, mathematics for NumPy, yun na siya. Alright, so I think this concludes the lecture, the recorded lecture for NumPy.